Is there any update? And if a divorce case like this situation, if they file or it is in pending situation, how long usually the cap? I mean, কতদিন সময় লাগে? Even if you don't have a decision on the I-751, you can still apply for your N-400. What if you were never married to a U.S. citizen? So one thing you can consider, there are exceptions. There's VAWA. We've talked about VAWA. বিভিন্ন ওয়েভারগুলোর জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, যেমন 751 একটা লং লেন্থি প্রসেস, এটার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, কিন্তু এগুলো ডিসিশন আসতে কিন্তু অনেক সময় লাগে। Is there any update? And if a divorce case like this situation, if they file or it is in pending situation, how long usually the cap? I mean, কতদিন সময় লাগে? কতদিন পর্যন্ত তাদেরকে ওয়েট করতে হবে? Of course, there is financial involvement, attorney fees, government fees. Of course, we know that. But beside that, what is the cap? I mean, usually a case like this, how long it takes? Yeah, so if you're applying based on a waiver, so either that's the divorce waiver or the battered spouse waiver, it's going to take longer. It's going to take 2 to 3 years at least for immigration to make a decision. Don't forget, even though you only have the 2-year green card, if you meet the requirements for citizenship, so if it's based on marriage to a U.S. citizen plus you're applying for a battered spouse waiver, you're still eligible to apply for citizenship after only 3 years. You don't have to wait the full 5 years. And for some, 5 years have passed. Their I-751 has been pending so long that 5 years has passed. So even if you don't have a decision on the I-751, you can still apply for your N-400. And usually what happens is that triggers because N-400s and citizenship applications, those are usually processed a little faster. So what they'll do is they will make a decision on both of those applications, on both your 10-year green card and your N-400 at the same time. So that's something to consider as well. Another thing to consider is, what if you were never married? What if you were never married? So these are just kind of ancillary related discussions. Is what if you were never married to a U.S. citizen? So one thing you can consider, there are exceptions. There's VAWA. We've talked about VAWA a lot on this show. So there's VAWA. But if you're not married, don't forget there's a U visa. There's a U visa, there's a T visa, which is even more uncommon, which is for victims of labor and sex trafficking. But the U visa, what that is if you are the victim of a crime, including domestic violence, and you assisted the prosecutor, the DA's office, or actually any law enforcement agency. It doesn't have to be the DA. It could be NYPD. It could be the DA. It could be the family court. If you assisted in prosecuting the person that harmed you, then you might be eligible for a U visa. You get a certification from that law enforcement agency stating that, yes, this person helped in the investigation. And then with that, if you are a victim of a qualifying crime, you can then apply for a U visa, which will give you the U visa status for 3 years. And then after that, you would be eligible to apply for your green card for adjustment of status. So that's something we don't see as much in our community, but domestic violence is prominent in our community, so that is something to keep in mind. Oh, thank you very much. Very nicely, and it's very important thing you have shared, Attorney Suryia, because you pointed out some issues which are very much relevant to our community. That should be noted down, actually. That should be noted. And it is very much visible nowadays also. And it's nothing hidden nowadays, to be honest. Suryia, Nikki, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া। এগুলা তথ্যগুলো অবশ্যই জানা দরকার। আপনি খুব সুন্দর করে বলেন এবং গুছিয়ে সুন্দর করে একটু আমাদেরকে দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতেন। শিওর। সো এখানে প্রথমে উনি যে কথাটা বলেছেন যে মনে করেন আপনি ডিভোর্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন অথবা বিভিন্ন ওয়েভারগুলোর জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, যেমন 751 একটা লং লেন্থি প্রসেস, এটার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, কিন্তু এগুলো ডিসিশন আসতে কিন্তু অনেক সময় লাগে।
হ্যাঁ, কিন্তু এখানে একটা খুব সুন্দর ইনফরমেশন অ্যাটর্নি সুরাইয়া আজকে দিয়েছেন। যখন আপনি এই ডিসিশন গুলার জন্য অপেক্ষা করছেন, 751 অথবা ভাবা হতে পারে, তখন কিন্তু আপনার যদি 3 বছর হয়ে থাকে আপনি গ্রিন কার্ড পেয়েছেন, সেই সময় কিন্তু আপনি আসলে ইউএস সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তাহলে কি হলো, আপনি আপনার 10 ইয়ার্স গ্রিন কার্ড পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন, কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম আপনার 3 বছর হয়ে গেলেও আপনি আপনার সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তাহলে দেখেন এখানে এই ইনফরমেশন গুলো কত জরুরি। আমাদের ইনফরমেশনের অভাবে আমরা নিজের ক্ষতিটাও অনেক সময় নিজেই করে ফেলি। তারপর উনি আরেকটা কথা বলেছেন, এগুলো তো মনে করেন বিয়ে হলে, কোনো ইউএস সিটিজেনের সাথে বিয়ে হলে এই জিনিসগুলো, যদি আপনার বিয়ে না হয়ে থাকে অন্য কোনো কারণ, যেমন আপনি এই দেশে আছেন কিন্তু আপনি উনি শব্দটা বলেছেন ইউ ভিসা। তো এটা হচ্ছে আপনি যদি কোনো ক্রাইমের শিকার হয়ে থাকেন, কোনো ভায়োলেন্সের শিকার হয়ে থাকেন, অ্যাটাক করেছে আপনাকে, কেউ খুন করার জন্য চেষ্টা করেছে, ওই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি যদি যে এই জিনিসটা আপনার বিরুদ্ধে করলো, আপনি যদি তাকে ধরিয়ে দিতে পারেন ল এনফোর্সমেন্টের কাছে, এটা পুলিশ হতে পারে, ডিএ হতে পারে, আপনি যদি তাদেরকে হেল্প করেন এই লোকটিকে ধরিয়ে দিতে, তখন তারা আপনাকে একটা সার্টিফিকেশন দিবে। শব্দটা হচ্ছে সার্টিফিকেশন দিবে। সেই সার্টিফিকেশনটা দিয়ে আপনি কিন্তু ইউ ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সো ইনফরমেশন গুলো কত গুরুত্বপূর্ণ। আর অ্যাটর্নি সুরাইয়া বিশেষ করে বললেন যে আমাদের কমিউনিটিতে এই শব্দগুলোর সাথে আমরা পরিচিত নই দেখেই আমরা অনেকেই এগুলো শিকার হয়েও আমরা এই সুযোগগুলো নিতে পারছি না। সো অবশ্যই আপনারা নিজেদেরকে শিক্ষিত করবেন, এই সমস্ত বিষয়ে জানবেন, অনুষ্ঠান দেখবেন, অনেক পথ বের হয়ে আসবে আপনি কিভাবে এই দেশে গ্রিন কার্ড পেতে পারেন। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন, বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।